भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति विसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः सर्वस्य प्रगदले निश्चले परस्य महेश्वरः. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्महेश्वरः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रतिष्ठाय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रतिष्ठाय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते. हरि ओम. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सर्वमूर्तये नमः. आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. पादाभ्यां नमः चिन्मय सद्गुरुभ्यो नमः श्री तपोवन सद्गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः. இன்வொகேஷன் சாங் பாட லாவண்யாஜி அவர்களையும் அனுஷா அவர்களையும் அழைக்கிறோம். शारदां शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभवपूरिता किल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्
चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्तते शारदे करुणानिधे भस्मभूषणभूषिते वररत्नमौळिविराजिते भस्मभूषणभूषिते वररत्नमौळिविराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचिनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्तते शारदे करुणानिधे हस्तसंधृतपुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके हस्तसंधृतपुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके कस्तवास्ति वर्णने चतुरो नर कचरो तव शारदे करुणानिधे हस्तसंधृतपुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके कस्तवास्ति वर्णने चतुरो नर कचरो तव शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्तते शारदे करुणानिधे சுவாமிஜி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு ஆச்சாரியஜி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்க சுப்பிரமணியன்ஜி அவர்களை அழைக்கிறோம். हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. We have assembled here in Chinmaya International Foundation to carry forward our Vedanta studies further. We will be studying Kenopanishad in this camp from our Acharya Rangaji in this Shibir. We all welcome Swamigal Sharadananda Saraswati ji to this inauguration of this Shibir. Swamigal avargalukku engaladu namaskarangal. A few words on Swamiji for all of you and for me also. Swamigal 2014 CAFIL சேர்ந்தார். அதே வருடத்தில் சிவராத்திரி அன்று சந்நியாச தீட்சையை ஏற்றுக்கொண்டார். Swamiji is an expert in teaching Vedanta, Sanskritam, Veda chanting,
பூஜா விதானங்கள், அதாவது பூஜை செய்யும் முறைகள், இதில் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவர். சாந்திவினி சாதனாலயா மும்பையில் வேதாந்தம் படித்து தேர்ந்தார். அதற்கு முன்பும் பல இடங்களில் வேதாந்தம் படித்திருக்கார் அவர். அவற்றில் சில இது ராமகிருஷ்ணா மிஷன், டிவைன் லைஃப் சொசைட்டி அட் ரிஷிகேஷ், பீகார் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா அட் முங்கர். Now Swamiji is the academic council member of Chinmaya Vishwavidya Peetham. Swamiji also takes many residential courses here in Adi Shankar Nilayam. ரொம்ப முக்கியமாக மலையாளத்தில் வேதாந்த வகுப்புகள் எடுக்கிறார், 2 years கோர்ஸ். எப்படி நம்ம ஆச்சாரியார் தமிழில் எடுக்கிறாரோ அது மாதிரி மலையாளத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக அதை எடுக்கிறார். அது ஒரு விசேஷம். இது தவிர சுவாமிகள் ஒரு தேவி உபாசகரும் கூட. நவராத்திரியில் அந்த 9 நாளும் விரதம் இருப்பார், உபவாசம். அவர் பூஜை பண்ணுறதை பார்க்குறதே நமக்கு ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் சுவாமிகள் நாட்டியம் தெரியும், அவருக்கு பாட்டும் தெரியும், பாடுவார். இந்த மாதிரி அனைத்து விஷயங்களையும் அவருக்கு தேர்ச்சி இருக்குது இதில். இதை தவிர சுவாமிகள் சமஸ்கிருதத்தில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். அவர் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கார், ராஷ்ட்ரிய சான்ஸ்கிரிட் சன்ஸ்தான் நியூ டெல்லியிலேருந்து வாங்கியிருக்கார். இதுவும் தவிர நம்முடைய சனாதனத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரோஹித் கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு நிறைய சுவாமிஜிகள். சரி, நம்ம பற்றியும் நீ சுவாமிஜிக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணி வைக்கலாம். அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நம்ம என்ன படித்தோம் என்ன பண்ணினோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம், பேசி பார்க்கலாம். இப்போ ஜூன் 2024 நாம் பிவிஎம்மில் நம்ம ஆச்சாரியா ரங்காஜிகளை இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பித்தோம். பிரம்ம வித்யா மந்திர், ஷார்ட்டாக நம்ம பிவிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜூன் 28 நம்ம ஆச்சாரியார் ரங்காஜி இந்த பிரஸ்தான திரயத்தை எப்படியாவது நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். இதற்கான ஸ்ரத்தையை நாம் வளர்த்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் எல்லோரும். அவர் ரெடி, நாம் ரெடியாக இருக்கணும். ரெடியாக இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல நம்ம ஜூன் 2024 ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பித்தோம். அதில் சாப்டர் 1 and 2 முடிச்சாச்சு. 3வது சாப்டரில் பாதிக்கு மேலே முடிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் ரெண்டாவதாக தத்துவபோதம் ஆரம்பித்தோம். ரொம்ப முக்கியமான பிரகரண கிரந்தம், அது ஆனைக்கட்டியில் நம்ம படித்தோம். அப்புறம் மீதியை பிவிஎம் சென்னையில் நம்ம நிறைவு பண்ணோம் அதை கம்ப்ளீட்டாக. இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா இதனுடைய பதங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் வேதாந்த பதங்கள். மீதி உபனிஷத்துக்கள்லேருந்து எல்லாத்தையும் உபயோகம் பண்ணப்படும். அதனால் இதை நமக்கு முதல்ல ரொம்ப நல்லா தருவாக கற்றுக் கொடுத்தாரு. இதை ஸ்பெண்ட் மச் மோர் டைம் ஆன் திஸ் இன்ஃபேக்ட். மூன்றாவதாக நம்ம சாதன பஞ்சகம் அப்படின்னு ஒரு பிரகரண கிரந்தம் படித்தோம். அது February 25 உத்தண்டி கேம்பில் சென்னையிலே படிச்சிருக்கோம். அடுத்ததாக நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது முண்டக உபனிஷத். இதை தேனி சித்பவானந்த ஆசிரமத்தில் படிக்க ஆரம்பித்தோம். நாம் மீதி கிளாஸஸ்லாம் நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ தான் முடித்தோம். டு பி ஸ்பெசிஃபிக் 12th October இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இட் வாஸ் எக்ஸலண்ட். இன்ஃபேக்ட் ஆச்சாரியா சொல்கிறது எப்படின்னா, பகவத்கீதையில் எல்லாமே இருக்குது, ஆனாலும் உபனிஷத்துகள் படிக்கும்போது அதனுடைய ரசனை தனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அதை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் எங்களுக்கு அது ரொம்ப புரிய ஆரம்பிச்சிது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாருக்குமே அது. அப்புறம் பேரலாக நம்ம ஆன்லைன் கோர்ஸையும் படித்தோம். ஏன்னா ஆச்சாரியா நம்ம சும்மா விடலை, அதுக்கு நடுவுலையும் நிறையா பண்ணணும்னு பிரச்னோத்தர ரத்ன மாளிகா இது படித்தோம். மோட்சம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார். மோட்சம் இது இல்லை அப்படின்னு ஒரு 8 கேள்வி கொடுத்து ரொம்ப விளக்கமாக கொடுத்தார். அதையும் நம்ம ஆன்லைனாக கேட்டோம். அப்புறம் ட்ரைபார்ட் ஆஃப் வேதாந்தா, நான் ஈஸ்வரன் ஜெகத் மூணுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறதையும் மறுபடியும் நம்ம கேட்டோம். பகவத்கீதையில் நிறைய விளக்கம் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நான் ஈஸ்வரன், குரு ஈஸ்வர சாஸ்திரம். ஸோ இது மூணையும் ஆச்சாரியா சூரியபிரியாஜி நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்தா. அடுத்ததாக ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் சொல்லிக் கொடுத்தார். கமலஜ தைதாஷகம்னு பேர் தான் அது கஷ்டமாக இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப பிரயோஜனமுள்ள இது. ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ஆன்லைனில் சொன்னது. இது ஸ்ரீ சச்சிதானந்த அபினவ ஸ்ரீ நிருசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அவர்களால் செய்யப்பட்ட ஸ்லோகம். இதை எல்லாரும் நம்ம தினமும் சொன்னாலே ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு
பிரார்த்தனை அதில் வச்சு கொடுத்துருக்கார் நமக்காக. அப்புறம் வேதாந்திகளான நமக்கு வந்து வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் ஆச்சாரியார் வந்து பர்திருஹரியோட வைராக்கிய சதகத்திலேருந்து ஒரு செலக்டடாக 35 ஸ்லோகம் வந்து கோயம்புத்தூர் ஆணிக்கட்டியில் சொல்லி கொடுத்தார். அதோட பேரலாக சிவ அபராத ஷமாபன ஸ்தோத்திரமும் ஆச்சாரியா லவன்யேஜியிலிருந்து நம்ம கற்றுண்டோம். இது தவிர நமக்கு வந்து அந்த சூக்ஷ்ம புத்தி அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேதா சாண்டிங் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னார். ஆகையினால் அது வந்து சாய் கணேஷ்ஜியோட உதவியோட ஆன்லைனில் நம்ம ருத்ரம் சமகம், அப்புறம் நிறைய சூக்தங்கள், இது புருஷ சூக்தம், மேதா சூக்தம், நாராயண சூக்தம், இது போன்ற இதெல்லாம் கற்றுண்டோம். மந்திர புஷ்பங்கள். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இன்னும் நிறைய கற்றுக்க இருக்கும். அதில் இன்னும் 3 வருஷம் இருக்குது நமக்கு. இன்னும் மீதி உபனிஷத்துக்களையும் படிக்க போகிறோம். So now I request Swamiji to give his Anugraha Bhashanam to us, and we seek his blessing and Anugraham to us in this Vedanta studies. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartribhyo Vamsharshibhyo Namo Gurubhyah Sarvopaplavarhidah Prajnanaghanaha Pratyagartho Brahmaivahamasmi. Hari Om. In Bhagavata, there is a very important statement. Vedavyasa says that Brahma created all beings. Devatas, Gandharvas, Kinnara, Rakshasa, Asura, Pashu, Pakshi, all of them. But even though he created all the beings of this universe, Brahmaji was not satisfied. Because as we know, an artist becomes fully satisfied when his masterpiece is created. When he reflects himself into his masterpiece, then only an artist can be fully satisfied. The same way, Brahmaji was not, although such beautiful creation was there, but still he was not completely satisfied. Then he meditated, what should I do? And then he created human beings. Brahmavaloka dhishanam mudamapa deva. Bhagavan became mudamapa. He received great joy after creating us. So when Bhagavan created us, what was the difference? In all other beings, the heart is there. But in us, the heart has 2 chambers or 4 chambers. But so one chamber can be filled with all the anna, pana, bhoga. So anna, pana, whatever we need in this world, all those things can fill one chamber of our heart. But just because everything is there, still human beings cannot be fully satisfied. That all of us know.
See, if there is any other beings of this world, if you watch them, if they have enough to drink, enough to eat, a place to stay, and whatever their bodily needs are fulfilled, they are happy. They are very happy. They live a very contented life. But think about us. We have enough food and water and place to stay. All that things are there, but still we are not happy because of that, the second chamber. So there's a first chamber, but deep within the first chamber, there's a second chamber, a space which cannot be filled with all the things which the nature can offer to us. That's why we try to fill that second chamber with music, art. Think that music and art can fill this, the second chamber. But we see that even the music and art also cannot fully, completely fill it. Why? Because there is something higher than all that. That's how Bhagavan created. Brahma Avaloka Dhishanam. That space can be only filled by Brahmavalokanam, by the realization of Brahman, by the experience of our own true nature. Until and unless that experience comes to us, we shall never be fully satisfied. That's how Bhagavan created us. What to do? So, along with this Brahmavaloka Dhishana, something else also happened with human beings. As I said, we are the last creation. So, all our, whoever is working in the kitchen, we know that we created so many dishes, but now we want one more. Now, what to do? So, what were left from all other things we put together and make an avial? Like that, when Bhagavan created us, Brahmaji created us, another thing also happened, that in human beings, there is a reflection of all other beings. There is Devatva in us. There is Kinnaratva and Gandharvatva in us. There is Rakshasas. The Rakshasa Bhava is also there in us. Pishacha Bhava is also there in us. Even all the animalistic tendencies are also in us. Along with Brahmavaloka Dhishana, we can see when we reflect ourselves, when we put this mirror and look at ourselves, we can see that all these bhavas, sometimes we are so divine, sometimes we are so selfish, sometimes we can do anything for our own pleasure. Something just for fun, we create trouble for others. So all this Pashutva, the Mrigatva, Asura Bhava, Daivika Bhava, Paishachika Bhava, everything is in us. So that's why Brahmaji was, after the creation, Brahmaji realized it, and then he said, this cannot be released into the creation just like other creations. This has to be controlled, guided. That's why along as Bhagavan, introduced these human beings into the universe, along with human beings, the Vedas are also released. No other beings need a Shastra. Why? Because they are perfectly under the control of Prakriti. Whatever Prakriti decides, that only they can do. We are not like that. We can go against Prakriti, above Prakriti, below Prakriti. We can destroy the Prakriti itself. So, Brahmaji understood, if this being has to, fulfill its goal of life, there should be Shastram. Tasmat Shastram Pramanam te Karya Akarya Vyavastita. What to do, what not to do, Shastra is Pramana. Not our mind, not others' words. So, Bhagavan gave us the Shastra, especially as Veda. No? Tasya Nishwasitam Vedaha. After the creation of human beings, Brahmaji did
Nishwasa, oh my God, what have I done? With that Nishwasa, the Vedas appeared, and Vedas are very, 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 very important in our life. The Vedas can be divided into three sections. First is known as Karma Kanda, second is known as Upasana Kanda, third is known as Jnana Kanda. Karma Kanda is very much needed because we are living in the world. We have many, many needs, spiritual needs, our religious needs, physical needs. We need a beautiful environment where we can live peacefully, happily, contented. So we need karma kanda. Without karma, nothing is possible. But only karma is not enough. Because as I said, only with karma, ahara, nidra, bhaya, maidhunam, these four can be received, but not the contentment. That's why comes the next stage, which is known as upasana. Upasamipe asanam. So the chitta has to be purified through the karma yoga, and the chitta ekagrita, one-pointedness of the chitta is needed. For that, we need upasana. Through karma kanda, the chitta become purified, shuddham, karmana chitta shuddhihi. Now comes the upasanaya, chitta ekagrita. Our chittam is purified and concentrated. Now what to do with this chitta which is purified and concentrated? Then comes the jnana kanda. To know who we really are. We have made an arrow which is very sharp, which is very strong, but now this pranava, this arrow has to be released through upasana. Pranabodhanu, sharohi atma manaha, brahma tallakshyamuchyate, apramattena vedhavyam, saravat tanmayo bhavet. We have to become one with that, our goal of life. For this, jnanam is essential. That's why Upanishad again and again and again ask us, Swadhyaya pravachanabhyam na pramadidavyam. No, Swadhyaya pravachanabhyam na pramadidavyam. We should never ever forget Swadhyaya and pravachana, the study of scriptures. Swadhyaya, generally first meaning is Swadhyaya means our own Veda Shakha. Everyone is his duty that he should at least study his Veda Shakha every day. So that is the first meaning of Swadhyaya. In Vaidika Karma, Swadhyaya means taking akshata and flower in our hand, and then we chant our Veda Shakha, some portion is Swadhyaya according to the Vaidika Paddhati. Then comes the second meaning of Swadhyaya. Swadhyaya means what? Swadhyaya means the study of scriptures. See, we need, if we want to really advance in our spiritual pursuit, we need satsanga. But as we know, getting satsanga is very difficult. Sadhavo nahi sarvatra chandanam navane vane. See, you cannot get chandana everywhere. There can be many other trees, but chandana is very rare to find. Like that, real sadhu, not that somebody wearing some cloth or anything, but real sadhus, nahi sarvatra. So, what is the way of satsanga? Satsanga is to study the Satshastra. Whenever we get chance to meet with Mahatmas and Sajjana, be with them. Don't ever miss, whether it is online, offline, camp, never ever miss a chance to be near Mahatmas. Because this is only possible by their grace. Narada says, Mukhya eva. See, we may think, everything is in the book. Why should we come for the camp? Why should we come for... Because book is a dead thing. When we sit in front of our Acharya and listen to them, because Shruti is the marga of Jnanam, not Netram. Eyes are not the
pathway of jnana. See, when a small child is there, you show him something and ask him what is it. He can't answer it. Something he see. But then we tell them book. First time when we say book, he just look at us. Again and again and again we tell him book, book, book. So the pathway of jnanam is actually ears. That's why Veda is known as Shruti. That's why we pray also. Bhadram karnebhi shrunuyama devaha. Then only Bhadram pashyemakshabhihi. So it is very, very important that we study, we learn from Guru Mukha, not from books. Of course, books can be used later as a reference for mananam. But Shravana has to be done from the teacher. So that is Swadhyaya. Learning from the teacher himself is Swadhyaya. And only not hearing, but then again do the mananadi, that's also Swadhyaya. Only just listening and then forget. No. Paunaf punyena, again and again and again, we have to contemplate what is heard. We have to read and then contemplate again. That is also Swadhyaya. Actually, why Swadhyaya? Swa-adhyaya. The study is to learn about oneself. Who am I? What is my true nature? Swadhyaya, study of scriptures, listening to from the Acharya, this all should help us to know our own true self. So that's the real Swa-adhyaya. Swa-adhyaya, learning about one's own true self. We are really indeed blessed that we could, listen to this Shastra from Guru Mukha. That is very, very important. Only very few get that blessing. So I'm very, very happy that you are back to CIF again. Adi Shankara's own place, Adi Shankara Nilayam, where Jagat Bhagavan incarnated in order to bring this knowledge back to humanity. It's not that Bhagavan says also in Bhashya that, ye ime gurubhi purvam, this purvam, before myself itself, padavakya pramanavaha vyakhyata sarvavedantaha. But Bhagavan was the one who brought it back to us. Like all these Mahatmas do, Bhagavan brought the Vaidiga Advaita Jnana back to us through Prasthanatrayi. And among the Upanishads, Upanishad is the Parama Prasthana. Actually, Vedanto Nama Upanishad Pramanam Vakyam. All other Tadupayogini Brahma Sutra Dinicha. Brahma Sutra, Bhagavad Gita, all other Shastras are only secondary. The primary Pramana for Vedanta is Upanishad. Upanishad eva Vedantaha. Vedanam antaha sarabhutaha arthaha Vedantaha. That is Upanishad itself. So among them, there are 108, at least 10. Among them, Kenopanishad stands very in a unique place because all other Upanishad, most of the Upanishad will have some Akhyayika, some story, some lifeline, some Guru Pada. So many things are there. But the Kenopanishad directly approach the truth, the prashna. Keneshidam padati preshidam mana. So starting with directly, there's no story, nothing. Starting hitting the main point of the Upanishadic Chintanam. And after writing, generally how Bhagavan writes the Bhashya for all other Upanishad, Bhagavan wrote Upanishadic Bhashya, known as Padabhashya. After that, he was not satisfied. After completing the Upanishadic Bhashya of Kenam, Bhagavan again wrote one more Bhashya. So there are two Bhashyas for Kenopanishad, Padavakya and Vakya Bhashya. So this is a very, very important Upanishad where the entire Vedantic summary is indicated. So I'm very, very happy that Pooja Acharya Ji and all of you chose this sacred land
to be the place to listen to this great Upanishad. Very happy from all of us, from Bhagavan Adi Shankaracharya's, as a representative of Bhagavan, we welcome you all to this holy land. May Shankara, give us that Shakti, that Buddhi, that Dhi, to really understand, to go deep and understand and experience this supreme truth indicated by the Shastra. Thank you very much. Swagatam. Hari Om Sat. ஆச்சார்யஜி அவர்களை அருளாசி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். So nothing more to add. So it always happens, Swamiji, that no, you save one class for me. So the introduction class உடைய ஒரு பாதி அந்த சாரபூத்தமாகவோ ரொம்ப ஆழமாகவோ, அதாவது நீங்கள் எப்படி இந்த படிப்பை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாக்ஷாத் அந்த சாரதா மாதா வாயாலேயே வந்த மாதிரி சுவாமிஜி வந்து ஆக்சுவலி ஹஸ் டேக்கன் தி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சுவாமிஜி. ஸோ லிட்ரலி the last batch had come here for 3 times. We have been here 3 times. This batch has come for the first time, Swamiji. So again, if possible, we'll come for Aitreya Upanishad also here, because that is a maternity Upanishad. So we will plan that way. So Swamiji, once again, nothing more to add. We seek your blessings and karuna, so that, as you rightly said, the Dhi Shakti, Arogya Shakti, Indriya Shakti, to completely grasp this Upanishad and live the life as per it. Swamiji. Concluding prayer by Lavanyaji. Does not want us to conclude. Oh, I actually lost the sloka. Some concluding verses. Some Mangalam music. Okay. The last clue. Okay. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय भूतचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदास्य मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलदसदृश देहाय चारुमङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக். இங்கே எல்லாம் ரீசெட் பண்ண உடனே கிளாஸ் வந்து 10:40க்கு. ஸோ அரௌண்ட் 10:40 நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இன்னொரு இங்கே ஜென்ரலாக ஒரு ரூல் என்னென்னா, லாங்காக இருக்கிறதுனால கிளாஸ் ரூமு முதல் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துன்னு இருக்கிறவா, செகண்ட் ரோவில் உட்காந்துன்னு இருக்கிறவா ரெண்டாவது கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ரோக்கு வரணும். அப்படியே வரணும். அப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறவா என்னவா, லாஸ்ட் ரோ போகணும். ஸோ தட் எவ்ரி கிளாஸ் மூமெண்ட் இருக்கணும். நோபடி ஷுட் கெட் த ஃபீலிங் தட் ஹோல் கேம்ப் தே செட் இன் த பேக் ஆர் ஃப்ரண்ட். அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படியே மூவ் பண்ண. எங்கே இருந்தாலும் கவனிக்கணும், காதில் எழுதணும் நல்லா, அவ்வளோதான்.